Hi friends, welcome to my channel Pharma Tips by Hari Katta. Thanks for watching my videos. Last video lo manam types of detectors which are used in HPLC గురించి డిస్కషన్ చేసాం. ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి types of columns used in high pressure liquid chromatography. Types of columns used in HPLC. As per USP, listed some columns based on the stationary phases like L1, L2, L3, L4, etc. So we discuss today most commonly used columns in HPLC for method development. First we discuss about L1 and L7. L1 is C18. As per USP, L1 stands for C18 columns and L7 stands for C8 columns. The stationary phase contains selenol groups with C18 carbon chain. Selenol group contains C18, 18 number of carbons attached to the selenol. C8 columns when compared to the C18, here carbon chain is very less. Here only 7 plus 1, 8 carbons attached to the silicon. This is the difference between C18 and C8 stationary phase. In C18, carbon chain length is C18 and C8 columns carbon length chain is 8. Here long carbon chain attached to the silicon. In the C8 columns, less carbon chain attached to the silicon. And in the C18 columns, carbon loading is high. Up to 18% it will loaded with carbon. In the C8 columns, low carbon loading present in these columns. And because of silicon having longer chain of carbons, this is highly nonpolar stationary phase. And it contains 8 carbons only, so it is less nonpolar stationary phase. As carbon chain increases, its nonpolarity of the column is increases. As carbon chain decreases, its nonpolarity of the stationary phase is decreases. This is the difference between C18 and C8 columns. In the C18 columns, retention times of the analyte is more because it is having high carbon percentage. So in this retention times of analytes are more, and the column is highly hydrophobic because of having highly nonpolar aliphatic chain. This stationary phase is highly hydrophobic, and because of high carbon loading and separation of 2 or 3 peaks also very more in C18 columns. When coming to the C8 columns, retention times of analyte is less than the C18 columns, and because of having the less carbon chain, this is having less hydrophobicity, and separation also comparatively C18 columns less in the C8 columns. For example, మనం ఏదైనా ఒక శాంపిల్ని C18 అండ్ C18 కాలమ్స్లో అనాలిసిస్ చేసినట్లయితే C8 కాలంలో వచ్చే రిటెన్షన్ టైమ్ ఆఫ్ శాంపిల్ ఈజ్ less than the retention time which is obtained in the C18 column. C8 column కంటే C18లో వచ్చే రిటెన్షన్ టైం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో C18లో 10 మినిట్స్ దగ్గర పీక్ ఎల్యూట్ అయినట్టయితే C8లో అరౌండ్ 7 to 8 మినిట్స్ దగ్గర మనకి ఆ శాంపిల్ అనేటువంటిది ఎల్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది శాంపిల్స్ in pharmacopoeial methods, generally C18 columns are used most of the 70% of the compounds because all compounds are
In the earlier classes also we discussed most of these samples are polar and mid-polar compounds. Any non-polar compounds which are eluted at more retention time in the C18 columns, in that cases we can use C8 columns. ఏవైనా నాన్ పోలార్ శాంపిల్స్ ఉండి చాలా ఎక్కువ రన్ టైమ్స్ ఉన్నట్టయితే మనం C8 కాలం కానీ వాడినట్టయితే దీనికంటే C18 కాలం కంటే కూడా కొంచెం ఎర్లీగా అంటే రిటెన్షన్ టైం అనేది రన్ టైం అనేది మనం తగ్గించుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద applications of the C8 and C18 columns. Okay, all mid-polar and polar compounds can be analyzed by using C8 and C18 columns. In the C18 columns, separation is more and resolution between the peaks also more. In the C8 columns, the separation is less, resolution will become less. Next one is L3. These are helic columns. They are also called as hydrophilic columns or silica columns. Okay, we are facing the problem with highly polar molecules in the HPLC. While developing a method, highly polar molecules are eluting at below wide volume. So in that cases we can use helic columns. By using helic columns, we can effectively separate the very polar compounds or highly polar compounds which are soluble in water. These highly polar molecules having the very hydrophilicity. Here we can discuss what is hydrophobicity and what is hydrophilicity. Hydrophobicity, it is a physical property of a molecule which repelled from the water is called hydrophobicity. And hydrophilicity, the meaning of the definition of the hydrophilicity is the property of a molecule that attracts the water and tends to dissolve in water is called hydrophilicity. In the hydrophobicity, these molecules are not dissolved in water. It is repelled from. If we take 10 mg of sample and we add 5 to 10 ml of water, it will not dissolve, but it dispersed from each other. Particles will be dispersed but not dissolved completely. This is called hydrophobicity. And in the hydrophilicity, we take 10 mg of sample, we add 5 to 10 ml of water. That sample captures the water and completely dissolve. This is called hydrophilicity. Observe this diagram. This is normal phase liquid chromatography. This is ionic chromatography and this is reverse phase liquid chromatography. So in this we use stationary phase is very polar stationary phase, that is adsorbent. Very polar stationary phase we use in the normal phase liquid chromatography. When coming to the ion chromatography, we can analyze charged compounds. Okay, that is called charged compounds. That is the sample, that is analyte. Coming to the reverse phase liquid chromatography, we use different types of solvents, organic solvents, and different types of mobile phase composition and different concentration of buffers and different buffer pHs. This is the eluent. Okay, we use silica stationary phase from the normal phase liquid chromatography. We use a charged species sample from the ionic chromatography, and mobile phase is reverse phase, polar solvent, polar buffers with high organic solvent. That means 70 to 80% of the organic solvents can be used in the helic column chemistry.
for the separating highly polar molecules by using helic columns or silica columns or hydrophilic columns. While using helic columns for the separation of polar molecules, we can use 80% of the organics, 70 to 80% of the organic, and 20 to 30% of the water combination we can use as a mobile phase. For example, మనం ఒక శాంపిల్లో నాన్ పోలార్ పోలార్ శాంపిల్ మిక్స్ చేసి ఒక శాంపిల్ కానీ ఇంజెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ మొబైల్ ఫేజ్ ఈ శాంపిల్ తీసుకొని కాలంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు హియర్ ది స్టేషనరీ ఫేజ్ ఈజ్ హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్. సో మన శాంపిల్ అనేది వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో బికాజ్ హైడ్రోఫిలిక్ శాంపిల్. సో ఈ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిన శాంపిల్ స్లోగా ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ మీద అడ్జార్బ్ అవుతూ స్లోగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో అది ఫాస్ట్గా మూవ్ అయిపోయి ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఏదైతే హైడ్రోఫిలిక్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ అనేది స్లోగా అడ్జార్బ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇలా స్లోగా మూవ్ అయ్యి లాస్ట్లో అంటే రిటెన్షన్ రివర్స్ ఫేజ్లో 2 minutes దగ్గర వచ్చే పీకు, వాయిడ్ వాల్యూమ్లో వచ్చే పీకు ఇక్కడ 7 minutesకో 8 minutesకో వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ హైడ్రోఫిలిక్ సిటీ అనేది ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ కాలమ్ ఈజ్ హైడ్రోఫిలిక్, అవర్ శాంపుల్ ఈజ్ హైడ్రోఫిలిక్, hydrophobic sample will elute first, and hydrophilic interaction between water and stationary phase the sample adsorbed on the stationary phase moving slowly from the column. It retains some more time in the column and then elute. So silica columns in reverse phase chromatography as well as normal phase chromatography, because in the reverse phase chromatography we use for separation of polar molecules or retaining of the polar molecules. When coming to the normal phase chromatography we use silica columns for eluting the faster elution of non-polar compounds, because this is polar stationary phase. Silica columns are very polar stationary phase. Okay, we are using mobile phase also very non-polar mobile phase, that is hexane, ethanol, hexane, ethyl acetate, like non-polar solvent we used in normal phase chromatography. So because of normal phase highly polar stationary phase and highly non-polar mobile phase. Okay, non-polar sample soluble in non-polar solvent, so it will elute very faster. Okay, application for normal phase also. Thank you. Here we have types of silica columns and their applications. Amino silica columns వీటిని మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ని సపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. గ్లూకోజు, ఫ్రక్టోజు ఇట్లాంటి కాంపౌండ్స్ని మనం ఎమినో సిలికా కాలమ్స్ని యూజ్ చేసి మనం సపరేట్ చేయొచ్చు. అండ్ డయోల్ సిలికా ఈ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ సపరేషన్ కోసం మనం డయోల్ సిలికా స్టేషనరీ ఫేజ్ అనేది వాడతాం. అండ్ అమైడ్ సిలికా ఈ కాలమ్స్ వచ్చేసి ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ని మనం పెప్టైడ్స్ మాలిక్యూల్ సపరేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. And nowadays jig helic columns also incorporated in the column chemistry. Okay, these are the applications of the helic columns or silica columns or hydrophilic columns, USP category L3. Next one is phenyl columns, USP L11. These phenyl columns are used for the polar aromatic molecules separations. These phenyl groups chemically bonded to the porous silica. Okay, as alkyl charge increases with phenyl,
retention times of the samples will come more. Comparatively phenyl hexyl columns are very non-polar. So as hexyl, that means alkyl chain increases, retention time of the samples also increases. And also it is useful for the proteins, peptides and biomolecule separations. And in this reverse elution pattern will be observed. ఓకే, మనం C8 C18తో పోల్చినట్లయితే వాటిలో వచ్చిన ఎల్యూషన్ ఆర్డర్ అనేది ఈ ఫినైల్ కాలమ్స్తో అనేది సేమ్గా ఉండదన్నమాట. అంటే ఇందులో అటు ఇటు ఇటు రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. రివర్స్ ఆర్డర్ అనేది ఈ ఫినైల్ కాలమ్స్తో ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫినైల్ కాలమ్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద L10 సైనో కాలమ్స్. ఓకే, సైనో కాలమ్స్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే హైలీ నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్, ఏవైనా లేట్ ఎల్యూటింగ్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నట్టయితే వాటిని ఎర్లీగా ఎల్యూట్ చేయడానికి మనం సైనో కాలమ్స్ వాడతాం అనమాట. అంటే హైలీ నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్, దట్ మీన్స్ హైలీ హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ కాంపౌండ్స్. ఫర్ ద నార్మల్ ఫేజ్ కాలమ్స్ రీప్లేస్మెంట్ విత్ సైనో కాలమ్స్, అంటే నార్మల్ ఫేజ్లో వాడే సిలికా కాలమ్స్కి రీప్లేస్మెంట్గా కూడా మనం సైనో కాలమ్స్ని వాడచ్చు అనమాట. అండ్ ఇందులో 10% కార్బన్ లోడింగ్ అనేది సైనో కాలమ్స్లో ఉంటుంది అనమాట. pH రేంజ్ వచ్చేసి 1 to 8 వరకు ఈ కాలమ్స్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, దీని అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి మనం నార్మల్ ఫేజ్లో వాడచ్చు, అదేవిధంగా రివర్స్ ఫేజ్లో వాడచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ L10 సైనో కాలమ్స్. This is all about reverse phase columns which are used in HPLC, and also some columns, cyno columns also used in normal phase chromatography. Silica columns also used in normal phase chromatography. Okay, thank you very much friends. Next video lo manam method development gurinchi telusukundam. బేసిక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.